गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्ते, मेरा नाम काव्या पुवार है। मैं ग्रेड 9A2 में हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी तरफ से सभी गुरुओं को प्रणाम। और आज मैं एक छोटी सी और प्यारी सी कविता भी बोलना चाहूँगी जो गुरु को समर्पित की जाती है। गुरु होता है सबसे महान जो देता है सबको ज्ञान। कभी डांटकर उसने प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, कभी गलती बताकर कभी गलती छुपा कर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया, कभी माता पिता बन दी सवाल, कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। चलो आज कहते हैं उन गुरुओं को बड़ा सा धन्यवाद जिसने हमें इस काबिल बनाया। गुरु का शब्द अपने आप में ही एक अलग मतलब है। गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, यानी कि अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे वो गुरु होता है। धन्यवाद। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું કોકોનટ બરફી બનાવવા જઈ રહી છું। તો આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। આ ટોપરાનો છોલ છે, આ દૂધ છે, આ કલર છે, આ ખાંડ છે અને આ સ્પ્રિંકલ્સ છે ગાર્નિશિંગ માટે। તો સૌપ્રથમ આપણે
આ દૂધ આમાં ગરમ કરવા મૂકીશું. પછી એની અંદર આપણે ખાંડ નાખીશું. થોડી થોડી પહેલા નાખવાની. અને હવે એને મિક્સ કરીશું. હવે એને થોડી વાર ગરમ થવા દઈશું. હવે આપણે એને ધીમા તાપે ઓગળવા દઈશું. સેજ ઓગળી જાય એટલે થોડી ખાંડ નાખી દઈએ. હવે આપણે બીજા બાઉલમાં આ ટોપરાનો છોલ શેકવાનું છે. હવે આપણે આનો ગેસ ઓન કરી એને પણ ધીમા તાપે જ આપણે કરીશું. હવે આ સેજ શેકાઈ ગયું છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં આ ઓગાળેલી ખાંડ અને દૂધ નાખી દઈશું. હવે એને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. એને સરખું મિક્સ કરવાનું. હવે આ શેકાઈ ગયું છે સરખી રીતના. હવે આપણે એના અંદર કલર નાખી દઈએ. આની સુગંધ તો બહુ જ મસ્ત આવી રહી છે. હવે એને આપણે સરખી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. હવે આ થઈ ગયું છે. કલર ને બધું મિક્સ થઈ ગયું છે સરખી રીતના. હવે આપણે આ એને આમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. હવે મેં આ ઘીવાળી થાળી કરીને એના અંદર આ ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે. હવે આપણે આ ડીશમાં આપણે એને ગાર્નિશિંગ માટે લઈશું. હવે આ કોકોનટ બરફીને આપણે ગાર્નિશિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. હવે એને થોડુંક ગાર્નિશ કરવા આપણે આ સ્પ્રિંકલ્સ એડ કરીશું. આ એક્સ્ટ્રા છે, તમારે એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો, બાકી એને ચાલે. આ રેસીપી ખૂબ જ ઝડપી બને છે અને એકદમ ટેસ્ટી છે. તમે ટ્રાય કરજો જરૂર. હવે આ ગાર્નિશિંગ થઈ ગયું છે. જોઈ શકો છો, બહુ જ મસ્ત લાગે છે. આનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ છે. તમે પણ કરજો. હું પણ મેં પણ કર્યું. થેન્ક યુ. झकझोर झोर झकोर बोंदन परकी झरारा भूमि पर झरारा भूमि पर झरारा भूमि पर बूंदन की पायलिया पहने हैं दामिनिया बूंदन की पायलिया पहने हैं दामिनिया टूट गिरी भूमि पर गूंज भई नूपुर सो टूट गिरे भूमि पर गूंज भई नूपुर सो टूट गिरे भूमि पर गूंज भई नूपुर सो टूट गिरे भूमि पर
बल खाती बल खाती। चहोर छोर छम 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 परत बूंद बरसत चहोर छोर शीतलता चहोर छाए शीतलता चहोर छाए भावे ब्रिज श्याम सो भावे ब्रिज श्याम सो चमकत है दामिनिया इठलाती बल खाती इठलाती बल खाती बादल चहो और घेर गरजत घन घोर सो बादल चहो और घेर गरजत घन घोर सो बादल चहो और घेर गरजत घन घोर सो। And today in this video I am going to make a card for Purnima. So let's start the card making. दामिनिया इठलाती बल खाती। So here I have written my message in pencil. Now I'll write it marker. You can also use marker or sketch pen. Today I am writing with marker. Okay, so let's write it. So here I have written my message in sketch pen, and inside in these two hearts also we can write our message. So here also I'll write my message. इठलाती बल खाती। इठलाती I'm writing here my message. इठलाती बल खाती चमकत है दामिनिया इठलाती। You can also write your message in this. It is not compulsory to write whatever it is written here. बल खाती बादल चहो और घेरे गरजत घन घोर सो बादल चहो और घेरे गरजत घन घोर। So half message I'm writing here, and half message I'm writing in my second half here. और घेरे गरजत घन घोर सो चमकत है दामिनिया इठलाती बल खाती। So here in this two of the hearts I have written my message. Okay, चमकत है if you want to see then you can see. And now here both the sides I'm going to write my message with sketch pen. You can also write this message with your marker, but
writing it with sketch pen. Okay, so let's write. घन घोर बादर घन न घन गरजत है नभ पर गरजत है नभ पर गरजत है नभ पर तल तल दामिनिया चमक दमकत गगन के रंगमंच पर रंगमंच पर रंगमंच पर झकझोर झोर झकोर गूंजन पर की टररर भूमि पर So I am writing here my message. You here have to write anything, or if you don't write then also it's okay. And you can also decorate it here if you don't want it to write. टूट गिरी भूमि पर गूंज भई नूपुर सो टूट गिरी भूमि पर The half message I have written here and half message I am going to write it here. गूंज भई नूपुर सो टूट गिरी भूमि पर गूंज भई नूपुर सो चमकत है दामिनिया इठलाती बल खाती बल खाती बल खाती जगत दिगिने लगने लगने तगट दिगट दान दा कर दा टिक के दिगिने दा 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 यले यली यली यो दाना रे रे दाना रे ना दाना रे ना दाना रे दाने रे दा दिल 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 दगे 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 टिक दान दा कर दगे टिक दगे टिक दान दान दाना रे ना 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 दा 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 कर दा कर दिन लगने 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 दिन दिन लगने दगे टिक दान 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 दा दान दान दगे दगे दिग 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 लगे लगे टिक दान दा टिक दगे दिगिने दा 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 टिक दगे दिगिने दा 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 टिक दगे दिगिने दा दा छम छम कर परत बूंद बरसत चहोर छोर छम 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 परत बूंद बरसत चहोर छोर शीतलता चहोर छाए शीतलता So here I have written my message, and now my card making is ब्रज श्याम सो भावे ब्रज So from first I'm going to show my card that how I've made it. Okay, so let me stick this, then I show it to you. Okay, so now I show my card that how I've made it. First I've made the pink, then overcoated it with white, and then I've got the white paper in a wave, stick that wave here, and I've got in this shape the pink color, and then the leftover of that pink color I'll stick it here. Then I've done a cross here and stick the beads over there. And then I've made these flowers how I've shown to me. Then two flowers I've made. Then I've ribbon made by me. Then here also I stick the beads. And then I have made the heart, double heart. This we can make as we have to cut the square shape paper in a heart shape and then cut it like this. Two I have made it. Then I have written here my message, and here one more message. Here if you wanted to write then also you can write, and if you don't wanted to write then it's dependent on you. So thank you for seeing my video.
dear teachers. Happy Guru Purnima to all of you. This is Kushi from Standard 9th A2 and today I'm going to speak something about Guru Purnima. India is considered to be the land of spiritual masters, gurus and teachers. Guru Purnima is a major festival that is celebrated throughout the India with the great honor and zeal by Hindus and Buddhists. This day is celebrated in the Ashad in the month of June or July. It is done to honor all the enlightened masters, gurus and teachers who have dedicated all their lives in self-realization and spreading enlightenment throughout the world without any personal gain. This day is widely celebrated to recognize all the teachers in our life. It is the day to remind the importance of the gurus, teachers and pay our respect to them. Thank you and have a nice बल खाते बल खाते बल खाते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते